Or, excuse me, for how long should I speak? How many minutes? Сейчас. Пожалуйста, рассаживайтесь. Can you hear me now? Yes, I can hear you perfectly well. So we have a festival. This is Fest, organized by Nikita, who is with me now. Okay. Some few moments. No problem. Трансляцию будем делать Мы уже отсюда. сделали. Да. Проверь просто. Да, проверьте, пожалуйста, кто-нибудь. Are you in the lunch time? No, it's just break between program. We just finished Laksharchana. Okay. So we are gathering people. Now you are also online on YouTube. Very So good. my name is Julia. And I will translate you. Very good. Listen, how many minutes you want me to speak? 1 hour, 40 minutes? Около 30 минут. 30 minutes is okay. И плюс будут вопросы. Maybe because maybe there will be some questions. Okay. Very good. And how much time you need? If you need more time, we can give you more time. I need 2 or 3 hours. So if you need the hours, I invite you for another online meeting. We will make, okay? This is a voice of Sai. Very good. Thank you. Спасибо. We will continue. Oh. Сайрам, мы, к счастью, смогли подключить онлайн-трансляцию сейчас. И перед вами на экране очень давний преданный Сай. Покажи, вот как ты зал, не знаю. Я вам показываю. А там просто... У нас тут в зале около 100 человек. We have about 100 persons in hall. Okay, very good. И я говорю просто несколько слов, представляю его. He introducing you now. Мы не знакомы с Леонардо лично, я вот его впервые вижу сейчас на экране. И я о нем только читал и видел его интервью. But we saw a lot of interviews with you. Я могу сказать, что, конечно, вот это поразительный человек. Amazing person. Don't worry. Я перевожу ему просто. Okay. It's really amazing person. Он живет в Латинской Америке и очень долгие годы, еще, наверное, в 70-х или 60-х годах, он очень много рассказывает и рассказывал о Сати Сае. И благодаря этому его подвижничеству вся Латинская Америка практически буквально знает о Сати Сае. Конечно, не все люди стали преданными Сати Сае, но во всяком случае у всех был шанс к этому. Дать шанс человеку узнать о том, что на земле воплотился Господь, и он сейчас входит в очень большое дело. Вы знаете, для очень многих христиан, например, или мусульман, они очень переживают, что они родились не в то время, когда вот Иисус ходил своими ножками по земле, или когда пророк Мухаммед давал свою проповедь. Ну как же так? Вот мы родились спустя 2000 лет. Вот если мы родились в то время, мы бы, конечно же, были обязательно там. Но вот не все люди знали, что Господь воплотился в теле в это время. И воплотиться еще, мы его ожидаем, следующее воплощать его, да? Вот, но Леонардо Гуттер, он рассказывал людям об этом. Он давал им шанс приехать к Богу, который воплотился, и с которым можно вот так вот просто общаться напрямую, видеть его, касаться его, слышать его, разговаривать с ним, даже просить его о чем-то. Это все очень важно, потому что
to talk with Сейчас God. вы сами чувствуете это. Because now you Для feel того, this. чтобы Бог нас слышал, никаких препятствий нет. Он слышит нас всегда и постоянно. Но осознаем ли мы это, понимаем ли мы это и слышим ли мы Его? Вот вопрос. А когда Он просто так вот ножками ходил в этой форме по земле, то мы это могли понять точно. Сейчас нам нужно гораздо больше усилий прилагать, нам нужна духовная практика, нам нужна садхана для того, чтобы услышать Господа, услышать этот голос. Это возможно. We Баба need говорил, some что не нужны sadhana to посредники hear God. никому, чтобы Baba said that слышать меня и чтобы я it вас doesn't need слышал. another Это очень people to важно. hear Вот me это and послание you очень hear важно. to hear И me. вот Yes. Леонардо Гуттер, So он Leonardо Gуттер, не был посредником, но он был вот тем he пророком, was который like людям рассказывал о Сати Сай Бабе и продолжает это делать сейчас. who was talking about Мы Sati сейчас Sai, and he обсуждаем continued важный to для многих из нас вопрос. Пожалуйста, потише, в зале потише, пожалуйста, be Сайрам. silent. А мы Because we are обсуждаем talking сейчас about очень very важный для important. многих из нас вопрос. Это ситуацию, которая сложилась в Прошанте Нилаям, в Сай-организации, да, и на этот счет существует очень много мнений. Нам, вот обычным людям, достаточно сложно в этом разобраться. Да? Никто не запрещает нам приезжать в ашрам, но как нам быть дальше, с кем нам общаться, с кем поддерживать контакт, это вопрос. И вот Леонардо Гуттер, благодаря помощи Сай-организации, которая организовала фактически этот эфир на нашем Сай-фестивале, он нам выскажет свою точку зрения. А уже принимать ее или не принимать, это выбор каждого. Так же, как было в Латинской Америке, когда Леонардо Гуттер рассказывал всем о Сати Сай Бабе, а уже выбор каждого был становиться преданным, не становиться преданным. Мы же никого не заставляем. Мы всем открыты. Наш Сай-фестиваль для всех Сай-преданных. Для тех, кто принимает точку зрения Леонардо Гуттера, для тех, кто не принимает точку зрения Леонардо Гуттера. Но во всяком случае важно донести эту точку зрения. Важно дать возможность узнать об этом, услышать из первых уст. Сайрам. Shall I start? Yes, Serежа? Okay. Sairam, Sairam, I offer my humble pranams at the divine lotus feet of our revered master Bhagavan Sri Satya Sai Baba. And I offer my love to all of you. Dear brothers and sisters, it's a real pleasure to have this opportunity to speak with you. Дорогие братья и сестры, это большая радость иметь такую возможность говорить с вами. I would like to share with you some of the teachings that Swami gave me about practical spiritual practices. Я хочу поделиться с вами своими знаниями, которые Свами дал мне по поводу практики духовных практик. And also some of the divine experiences that Swami granted to me. И также божественным опытом, которым Свами даровал мне. I was very skeptical when I started my spiritual path. So Swami gave me many divine experiences to increase my faith in him. В начале своего пути я был большим скептиком, и Свами давал мне множество опытов, чтобы у меня появилась вера в него. I have here more or less 50 experiences, but I think I will not have enough time to share all of them with you. У меня где-то около 50 опытов, но я боюсь, у меня сейчас не хватит времени, чтобы с вами. I will start with my first dream with Swami. Я начну со своего первого такого знакомства со Свами. At that time, I was not a Sai devotee, В то время я еще не был Сай преданным. and I believe in another avatar. Я верил в другого аватара. But suddenly I had a dream with him. Но вдруг он ко мне пришел во сне.
I was in a room with 7 other people, Я был в комнате еще с несколькими людьми. and Swami came into the room. И с вами пришел ко мне в комнату. When Swami came into the room, I did this, namaskar. С вами пришел в комнату, и я сделал вот так вот, намаскар. And I thought, now I will know if you are an avatar. Because if you are an avatar, I will have to feel something special. Я тогда подумал, ну вот сейчас я пойму, что ты аватар. Если ты аватар, то сделай что-то особенное. All what I'm going to tell you happened in the dream. И то, что я вам сейчас расскажу, это происходило во сне. When he came by my side, I started to feel energy starting from my feet to my head, waves of energy. И я вот начал чувствовать, как энергия шла от моих стоп до моей макушки. Такая сильная энергия. I felt divine energy in every cell of my body, in my feet, in my ankle, in my heart, in my head, everywhere. И я чувствовала вот этот вот большой поток сильной божественной энергии вообще во всем моем теле, там, в каждой моей клетке, в ногах, в голове, везде. One wave after the other. One wave of energy after the other. Волнами, одна волна за другой волной. And suddenly, when this energy touched my knee, I fell to the floor. И как только энергия коснулась моих коленей, я упал на пол. And my body was completely dead. И мое тело полностью упало. I couldn't move my body. I felt that I was inside the dead body. Я не мог вообще даже двигать телом, и я чувствовал себя внутри. But I was fully conscious. Но при этом я был полностью осознан. But inside the dead body. Внутри этого тела. And Swami at that time was already ready to leave the room. В это время с вами уже готов был покинуть комнату. And I looked at him. Я посмотрел на него. And I said, not with my voice, but with my mind. И я сказала ему не своим голосом, а как бы в своем уме. You are God, you are God, you are God. Бог, ты Бог, ты Бог. And in that moment, Swami, instead of leaving, came back and hugged me and raised me. И в этот момент с вами вернулся, подошел ко мне и разбудил меня. And gave me 3 kisses in my heart. И дал мне как бы 3 поцелуя в сердце. This was my first dream with Swami. И это мое было первое путешествие со вами, знакомство. And I'm sure that you are already in this meeting. Я уверен, что вы тоже на этом пути. Because you may remember or not, Можете помнить, можете нет. but each one of you have received a kiss of Swami in your hearts. Но каждый из вас получал такой же поцелуй в сердце от Swami. It took me a long time to realize who Swami is. Но меня все равно заняло долго осознать, кто такой Swami на самом деле. At first, I thought he was a human with divine skills. Сначала я думала, что это просто человек с божественностью, способностями. But Swami showed me that he knew everything about my life, what I thought, what was happening in my country, in Argentina, everything. И Swami показал мне, что он знает все о моей жизни, о моих мыслях, о том, что происходит у меня, в стране моей. One time before going to India, I had a ticket to go to India, and 3 days before starting my trip, I had an accident in Argentina. Однажды я должен был поехать в Индию, у меня уже были билеты, но за 3 дня до поездки со мной случился несчастный случай. And the bone of my nose was broken. Мой нос был сломан. So I was taken to a hospital. They made X-rays and they checked that the bone was broken in 2 parts. Поехал в госпиталь, и снимок показал, что у меня в 2 местах сломана кость на носу. They told me that I didn't need surgery because the bone was aligned.
И мне сказали, что мне нужно срочное лечение, так как Костя уже операция, так как Костя вышла. But it was going to take 40 days to heal. И на это нужно было 20 дней. They gave me painkillers, Они мне дали обезболивающее, but I couldn't move my head. I couldn't touch my nose. The pain was very, very, very much. но боль была такая, что я не мог даже головой пошевелить, не мог дотронуться до носа. I had my ticket to go to India, А у меня были билеты в Индию. so I decided to go anyway. I thought it's better to suffer in India than in Argentina. И я решил ехать в любом случае. On the plane going to India, И вот на I самолете. got a cold. What did you have? On the plane going to India, you had? I got a cold, a flu. И уже в самолете я заболел, ну, простуда. Imagine I couldn't touch my nose, but then I had to blow my nose because I had a cold. Представляете ситуацию, я до носа дотронуться не могу, но мне нужно как-то высморкаться, потому что у меня простуда. I thought, who I've been in my last life that now I have to suffer so much. Я подумала, что же я такого сделала в прошлой жизни, что мне сейчас так приходится страдать. Like this, I reached the ashram. Ну, в таком вот состоянии я добрался до ашрама. I didn't tell anyone what happened to me. Я никому не сказала, что со мной произошло. The first darshan Swami came and invited me for an interview. А на первом даршине с вами подошел и пригласил меня на интервью. And when I went to the interview room, I sat very close to Swami's chair. И в комнате для интервью я очень близко сидела к Сваминому креслу. Swami was talking with everybody, Сами со всеми разговаривала. and suddenly he did like this and got hold of my nose. И внезапно вот он сделал таким образом и взялся за его нос. I didn't have time to go back or to tell him that I had my nose bone broken. Я даже не успела отодвинуться, чтобы сказать ему, что у меня тут нос сломан. And he started to shake my head. Начал трясти мою голову. He was for 15 or 20 seconds shaking my head. Это продолжалось 20-30 секунд, так вот трясти мою голову. I didn't feel anything. I only thought he will take my nose out of my face. Я в тот момент вообще ничего не чувствовала, мне только казалось, что он сейчас мне нос оторвет. When he released my nose, I was still shaking the head. Когда он уже оторвал мой нос, мне все равно такое было состояние. And I realized that my bone was completely healed and my cold was completely gone. Но я почувствовала, что моя кость полностью выпрямилась, и мой насморк полностью прошел. That is how Swami heals our bodies and our minds. Таким образом, с вами лечит наши тела и наши умы. Sometimes he shakes us, Да, у нас так потряхивает, but it's always for our good. но это всегда для нашей же пользы. You must realize Должен осознать, that you have been for many, many lives doing an intense sadhana, intense spiritual practice. что много-много жизней вы совершали серьезные духовные практики, To have the good karma of being now seated in this room, in this hall. чтобы иметь такую хорошую карму, чтобы сидеть сейчас в этом зале. Swami says that we have 4 lucks, 4 good fortunes. Сами говорят, что у нас есть 4 удачи. The first one is to be born as a human being. Первая удача – это быть рожденным человеком. The second one is to be born as a human being when an avatar comes to earth. А вторая удача – это быть рожденным в теле человека и во время, когда аватар воплощен на земле. The third one is to know about the avatar in this incarnation, to be in the spiritual path and to know about his manifestation.
Третья удача – это знать о том, что аватар воплощен на Земле, идти по духовному пути и знать, что аватар провозгласил себя. And the fourth good fortune is to be chosen as his disciples. И четвертая удача – это быть выбранным им. You are all disciples of God. Быть в его круге. Мы все в кругу Бога. And you will feel how he's guiding, protecting, and loving you all the time. И тогда мы чувствуем, как он нас любит, защищает каждый раз нас. The secret of the spiritual life Секрет духовной жизни is to think about God as often as possible every day. – это думать о Боге как можно больше времени каждый день. Shirdi Sai used to say, Ширди Сай говорил: if you look to me, I will look to you. ты смотришь на меня, то я смотрю на тебя. That means if we think about God, God will be thinking about us. God will be manifest his presence in our life at that very moment. И это говорит о том, что если мы думаем о Боге, то Бог тоже будет думать о нас, Он проявится в нашей жизни в этот самый момент. Let me share another experience. Хочу поделиться еще одним опытом. I had to travel to 7 Latin American countries to speak in public meetings about Swami. Мне приходилось путешествовать по Латинской Америке и разговаривать о Свами. I had to attend public meetings, and also I had to participate in the selection of the office bearers of the Sai organization in 7 countries. В 7 разных странах я был участником конференции, где-то 10 проводил таких заседаний, митингов, встреч. The first place I had to go was Bogotá, the capital of Colombia. Первое место, куда я поехала, это была столица Колумбии. I took a plane from Buenos Aires and I went to Miami to make a connection to Bogotá. Я поехала сначала в Буэнос-Айрес, и там у меня был билет до Майами. I reached Miami 5 a.m. in the morning. Я приехала в Майами в 5 утра. My plane to Bogotá was at 4 p.m. in the afternoon. А мой самолет до Колумбии, получается, был в 4 дня. I had to wait at the airport for 11 hours. То есть мне нужно было ждать 11 часов в аэропорту. So I went to the meditation room, then I went to have breakfast, then I went to eat something, then I went to one shop, another shop. The airport of Miami is very, very big. Я решила пойти в комнату ожидания, потом там покушать в один магазин, во второй магазин. Мое ожидание такое было долгим. 11 hours at an airport is a very long time. 11 часов в аэропорту – это все-таки достаточно долгое время. At 2 p.m., I went to check in for my flight to Bogotá. И в 2 часа я уже пошел на чек-ин, на мой рейс. I have a handbag with me, and inside the handbag, I have a plastic purse where I had my passport, my tickets, my money, everything. И у меня с собой была ручная кладь, в которой у меня там было все, мои деньги, мои карточки, в общем, все, что нужно. At that time, the tickets were paper, were not electronic like now. А в то время еще не было электронных билетов, были бумажки. When I went to check in, I tried to get this plastic purse to check in, but this plastic purse where I had my ticket, my passport, my money, everything was not there. И когда я уже подошел к чек-ину, к регистрации, на мне был такой кошелек со всеми моими карточками, деньгами, а я обнаружил, что его нет. Without the tickets, without the passport, you cannot continue your flight. Но без билета и паспорта мы не можем полетать никуда. That same day at 7 p.m. in the Colombian time, I had to speak in a public meeting in the University of Colombia, where 2,000 people went to the public meeting. А в этот же день, в 7 часов вечера, я уже должен был выступать в университете Колумбии, где 2000 человек меня ждали.
It was a disaster because I couldn't continue my trip. Это же просто какая-то катастрофа, потому что я не мог никак полететь. I went running to every place where I had been И я to see if my tickets were there. бегал по всем местам, которые я посещал в аэропорту, чтобы найти мои билеты и паспорт. I went to Lost and Found to see if someone has left the purse there with my tickets. Ходил в комнату, где забывших вещей, может быть, кто-то нашел мои билеты. Nothing. Но ничего. Excuse me 1 second, there's noise, I come back. Через несколько секунд я вернусь. Sorry, there was a cat that was making too much noise. Конечно, у меня. Кошка там просто шум создает. So after running from one place to the other, trying to find my tickets, I remember that the only person who could save me was Swami. И вот после бегания по разным местам, где я пыталась найти свои билеты, я вспомнила, что единственный человек, который помнит, где это все остался, это Swami. And Swami told us how we should pray to God. А Swami говорил нам, как мы должны молиться Богу. And I will share the secret with you now. Сейчас этим секретом вам поделюсь. Swami says that when we pray to God, we have to do two things. Swami говорил, когда мы молимся Богу, важны две вещи. Pray with such intensity till we realize that we have to give up and accept God's will. Молитва должна быть такой интенсивности, чтобы Бог ее захотел сделать. Or we pray with such intensity that God cannot hear anymore and will grant what we are asking Him for. Она должна быть с такой интенсивностью, что Бог бы не слышал больше ничего, кроме как нашей молитвы, и тогда бы Он выполнил ее. One of the two needs to get tired. Either we get tired or God gets tired. И вторая, это мы должны так устать от молитвы, что если мы уж устали, то Бог тем более от нее устанет. So I thought I had to pray to Swami, but I needed a private place to pray to Him. Я подумал, так нужно помолиться с вами, но нету такого места, где бы я мог сделать. I couldn't sit in the middle of the airport and start praying to Swami. Я же не могу сесть посредине аэропорта и начать молиться. So I went to the first bathroom I found. И я пошел в первый туалет, который я нашел. I went into the bathroom, closed the door, sat on the toilet and started praying to Swami. Поэтому я зашел в кабинку туалета, сел и начал молиться. I said, Swami, please, Swami, please. Чтобы с вами, пожалуйста, пожалуйста. Not allowed, because someone will think that there's a crazy man and will take me to the hospital. But with my mind, I said, Swami, please, Swami, please, Swami, please, for 40 minutes. Конечно, не голосом, иначе бы кто-то меня там уже в психушку забрал бы. И я это делала в уме, вот постоянно повторяла, пожалуйста, 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 где-то 2 минуты. 40. After 40 minutes, I was exhausted. I couldn't ask anymore. После 40 минут я уже просто выдохся, я уже не мог ничего даже говорить. I always say, if you come with a gun and say, pray one more, I would say, shoot, I have no more energy. И если бы мне кто-то сказал, молись еще, я бы сказала, у меня просто уже нет сил. So I was thinking I would have to ask someone a coin to call the Argentinian embassy to send me back to Argentina. Я подумала, что нужно с кем-то связаться из посольства, чтобы меня отправили обратно в Аргентину. So I stood up and left the bathroom. Ну, я встал и просто вышел из туалета. Пошел. When I closed the door of the bathroom and raised my head, and 2 meters from me was a lady standing, looking very, very direct to my eyes. Когда я закрыла дверь туалета, я увидела, что женщина стояла напротив меня и смотрела прямо мне в глаза. She raised her hand with my plastic purse in her hand.
И поднесла руку перед моим лицом с моей сумкой. And she said, "Sir, is this yours?" Сэр, это ваше? And I said, "Yes, yes." And I went and took my plastic bag and I looked inside if everything was inside. Я сказал, да, это мое, взял свою сумку, посмотрел, и все там было на месте. Of course, everything was inside. Конечно, все было на месте. And when I raised my head, it took me 2 seconds to look and raise my head. Но это у меня заняло 2 секунды, чтобы посмотреть в сумку и снова поднять голову. The lady was no more. She vanished in the thin air. She couldn't run anywhere because it took me 2 seconds and she was not there anymore. Когда я поднял голову, то эта женщина исчезла. Это у меня заняло всего 2 секунды, то есть она никак не могла сама уйти. Swami manifested as a lady in the Miami airport to give me back my documents. С вами проявился в виде этой женщины, чтобы просто вернуть мне документы в аэропорту. Another time, in another trip, I was in New York for business. Другая история, это я был в Нью-Йорке по делам. And I represent children properties like Incredible Hulk, Spider-Man. Я представлял детское мероприятие. I like as an agent for companies like Warner Brothers, 20th Century Fox, to allow people to produce toys with their characters. Я выступал в качестве агента от Warner Brothers, да, ну там других, чтобы делать игрушки вот по героям, там типа Спайдермена. I am a psychologist, but Swami gave me a big miracle and changed my work to become a representative of these important companies. Вообще я ученый, но с вами дал мне такую возможность, чтобы быть представителем таких компаний. And this allowed me to travel all over the world to speak about Swami. И что дало мне возможность путешествовать по миру и говорить о Свами. At that time, I was in a special meeting with all the companies during a week. И в то время я был как раз на собрании с компаниями. There were not individual meetings, was meetings with many people. For example, I had a meeting with Warner Brothers, another meeting with 20th Century Fox, another meeting with Marvel Comics, with different companies. Это была достаточно такая серьезная встреча. Я встречался с Warner Brothers, с компанией Marvel, 21st Century. One morning, I had a meeting from 8 to 12 with Warner Brothers. Однажды утром у меня с 8 до 12 была встреча с Warner Brothers. In one part of the city. В одной части города. But from 10 to 12, I had another meeting in the other part of the city with another company. В то же время с 10 до 12 у меня должна была быть другая встреча в другой части города. I had to be in both places, but I couldn't be in both places at the same time. Должен был быть в 2 местах, но как я могу быть одновременно в 2 местах? I went to the first meeting and then I thought, at 9:45, I will leave, go to the other meeting, and then I will come back. Я поехал на первую встречу и подумал, что без 15:10 я поеду на другую встречу, а потом вернусь обратно. So in the middle of the meeting, I stood up and left the room as if I was going to the bathroom. И вот на середине встречи я встал, и сказал, что я пошел в туалет. I had a briefcase with me, and I decided to leave the briefcase in another office because I didn't need it for my next meeting. У меня был с собой портфель, и я решила его оставить в офисе, так как он для другой встречи мне был не нужен. So I left, I took the subway, the metro, and I went to the other place. Я просто взял с собой талончик на метро и поехал в другое место. When I reached the other place, the meeting had already started. Когда я приехал на другую встречу, она уже началась. And they were showing a film about the animation character. И они показывали как раз видео о анимации, о персонаже. There is a standard when they show a new film, it starts 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1, 0, and the image comes. И начался обратный отсчет, что вот сейчас начнется ролик. This is a universal standard for new films. Это такие стандарты для новых фильмов. But that time, it started with 23, 22 to 21, something completely unusual. Они начинаются вот в университете. В тот раз началось с 23 отсчет, что совсем необычно для этой компании. And there are two signs where Swami shows his presence, through the number 23 and through the smell of jasmine fragrance. И вот было два таких знака, в которых показал себя с вами. Сначала это число 23, и второе это был запах жасмина. When I saw the number 23, I thought, Swami's gave me a signal. Когда я увидел число 23, я подумал, так, с вами дает мне знак. Then I pay attention to what they were speaking. I raised my hand several times to let them know that I was present in the meeting. И я тогда стал слушать, о чем они говорят, и поднимал мою руку несколько раз, чтобы они видели, что я присутствую на встрече. And after 45 minutes, I decided to go back to the previous meeting I had. И через 45 минут я решил уехать на предыдущую встречу, на которой я был. I left the office. I took the metro again. Я вышел из офиса и снова пошел в метро. It was February. It was very crowded. Usually the metros are completely full. Это был февраль, и обычно в это время метро просто толпа. But when I went inside, there was one space, one seat empty for me. Но когда я вошел внутрь, то там было одно место свободно для меня. So I sat down. And when I sat down, I stopped. I had an incredible experience. I stopped seeing the reality. And instead of the reality, I saw scenes of my life. И когда я сел на это место, то что-то невероятное произошло со мной. Я перестал видеть реальность, и вместо этого я видел, как бы моя жизнь перенеслась передо мной. You know, they say when you die, you see a film, images of your life. It was like that. Будто вы смотрите фильм перед собой про вашу жизнь. I saw only things that from the spiritual point of view, I was not doing right. Но я видел только те моменты, которые в своей жизни, которые я делал неправильно. And suddenly, after no one did that, but I came back to this reality and I saw the name of the station where I had to get off the subway. Ну вот как только я вышел из реальности, вошел опять в реальность, очнулся, я осознал, что я нахожусь на той станции, на которой мне нужно выйти. And I was standing on the platform and I thought, what happened to me? What was this experience? И когда я вышел на платформе, я стояла и думала, что это было, что это вообще за опыт такой. And I thought, Swami, you want me to change these things, but they are difficult for me to change. И я подумал, что с вами хочет изменить во мне эти вещи, которые мне очень сложно изменить в себе. And I remember the number 23 that I saw in the film, So Strange. Я вспомнил этот номер 23, который я видел тогда в ролике, что было очень странно. And I said to Swami, okay, if you show me again the number 23 in a special way, I will believe it was you and I will try to change. И я тогда сказал с вами, окей, если я еще раз увижу число 23, тогда я пойму, что это ты, и тогда я изменюсь. And then I went to the building where the meeting was being held. И тогда я вернулся в офис, где была первая встреча. And before going to the conference room, I went to pick up my briefcase. Прежде чем как вернуться в этот офис, я завернул за своим портфелем. You remember I left it in another room. Как вы помните, я оставил его там в офисе, в другой комнате. And when I picked up my briefcase, I saw that someone had put a paper on the side with the number 23. Когда я взял свой портфель, я увидел, что кто-то к нему положил листочек с номером 23. So this is how Swami shows all the time that he's listening to us. Вот таким образом с вами показывает нам все время, что он нас слышит. I will share another experience and then I will tell you a little about Swami's recommendations for our spiritual life. Я расскажу еще один опыт и потом поделюсь с вами рекомендациями с вами для жизни. I was on my 4th trip to India.
Это была моя 4-я поездка в Индию. I was walking in the ashram, Я была and suddenly I thought, Swami, are you God? Are you Parabrahman? Are you Brahma, Vishnu, and Shiva? Вдруг у меня такая мысль возникла: Свами, а ты Бог вообще? А ты Брахма, ты воплощение Брахмы, Шивы и Вишну? I thought, I know you are good. You are doing service all the time, but are you God, really Almighty God? Я знал, что ты Бог, ты делаешь столько там всего для мира, но действительно вот этот вот всемогущий Бог. And at that time, I used to go to everywhere in Argentina and to all countries in Latin America to speak about Swami's divinity. А в то время я должен был как раз ехать в Латинскую Америку и говорить о божественности Свами. But I thought, if I have a doubt, I cannot speak about you. I cannot be any hypocrite. I cannot tell the people, Swami is God, but I am not completely sure. Я тогда подумал, что раз у меня есть такие сомнения, то как я могу говорить об этом людям, если я сам полностью в этом не уверен? So I went to my room and I was feeling very bad because I wanted to speak about Swami, but if I was not completely sure, I cannot do it. Я пошел в мою комнату и чувствовал себя как-то не очень, потому что мне нужно было говорить о Свами, а я не был полностью в этом уверен. So suddenly a good idea came to my mind. Но вдруг ко мне пришла хорошая мысль. I asked him for a proof that he was God. Я спросил, был ли он Богом, просил его: ты Бог? And I thought, what kind of proof can I ask you? Захотел доказательства, что он Бог. Потом подумал, какое же я могу доказательство? And I thought, okay, I will ask him to make me a watch for me. Я подумал, окей, я тогда попрошу от него часы для меня. I asked this for two reasons. Я попросила это по двум причинам. In the interviews I had, I never saw him materializing a watch. Потому что на интервью я ни разу не видел, как он материализовал часы. And the second reason was that I had a watch, but it was hand wind, always slow or fast. But I like it so much that I didn't change it. Вторая причина была в том, что у меня были часы, но они то отставали, то спешили. Они мне очень нравились, и менять я их не особо хотела. I didn't change it because I like it, but at the same time I was suffering because the time was never right. С одной стороны, они мне очень нравились, но с другой стороны, я очень от этого страдал, так как времени они никогда не показывали правильно. And I thought, if Swami gives me a watch, I will use the watch that Swami will give me. Я подумал, что если с вами мне подарят часы, то меня это устроит. I went to sleep in the night in my room, and I left my watch near my mattress, my bed. Когда я пошел спать, я оставил часы около своей кровати. And in the night, I had a dream with Swami. И этой же ночью мне во сне пришел с вами. And in the dream, Swami told me, you have a watch and you want to change it, but you don't change it. И во сне с вами мне сказал, говорит, я знаю, у тебя есть часы, ты хочешь их поменять, но не хочешь их менять, не меняешь. And he told me, I will solve your problem. Your watch disappeared. И он мне сказал, да, я решу твою проблему, часы исчезнут. And it was so strong that I stretched my hand to see if my watch was there, and it was not there. И я протянул руку, чтобы нащупать свои часы, но часов там не было. I woke up, turned on the light, and I looked for the watch everywhere. I remember how I put it near my bed, but it was not there. Я встал, включил свет, посмотрел везде, но часов не было. Я помню, как я прям вот их положил туда, около кровати. And I thought that Swami was punishing me because I challenged him. Instead of giving me a watch, he took my watch away. Я подумала, что Свами таким образом проучил меня, то, что я у него попросил часы, и вместо того, чтобы мне их подарить, он просто мне их забрал. In the morning, I went for darshan. Утром я пошел на даршан. And Swami called me for an interview. И Свами позвал меня на интервью. An interview, Swami looked at me, waved his hand, and materialized a watch. На интервью Свами посмотрел на меня, провел руками и материализовал мне часы. But when the hand came, instead of giving me the watch, it gave it to a student who was behind me.
Но когда его рука подошла ко мне, вместо того, чтобы подарить мне эти часы, его рука понеслась в другую сторону и подарила часы студенту другому. So Swami is very playful. Поэтому с вами такой вот он играющий. 20 days later, the last day before I was going back to Argentina, I was going back after darshan. А через 20 дней, когда я уже собирался уезжать обратно в Аргентину, я пошел на даршан. When Swami came by my side in darshan, he looked at me and he asked me, when are you leaving? At what time are you leaving? Во время даршана с вами подошел ко мне, посмотрел на меня и спросил, когда ты уезжаешь, во сколько? He knew that I was leaving that day. Он знал, что я уезжаю в этот же день. So I told him after darshan, Swami. Я ответила ему после даршана с вами. And he said, no, first going to interview. Он сказал, хорошо, но сначала на интервью. Well, I went to the interview, and in the interview, Swami suddenly looked at me and he raised my sleeve and asked me, what time do you have? На интервью с вами посмотрел на меня, потом забрал мой рукав, спросил, сколько время? And before I could tell him that I had not watched, he told me, I know. He put the same face, the same expression, the same words like in the dream, and he told me, I know, your watch disappeared. И когда я хотела ему сказать, что нет часов, он посмотрел на меня с таким же улыбкой, с таким же выражением лица, как это было в моем сне, и сказал мне, я знаю, часы твои пропали. And then he asked me, how is your mad monkey mind? И он сказал мне, как твой обезьяний ум? You know, a monkey is never quiet. It's always, all the time moving. Imagine a mad monkey. И вы же знаете, что обезьяны, они никогда не сидят на месте, они постоянно бегают. Вы представьте бешеную обезьяну. And I realized that my mind was like a mad monkey, from the heights of faith to the abyss of doubt. Faith, doubt, faith, doubt. И я тогда осознала, что мой ум действительно бешеная обезьяна, потому что он постоянно прыгал от веры в полное сомнение, от веры в полное сомнение. So I replied to Swami, very bad, Swami, very bad. Я ответила с вами, очень плохо, очень плохо. And Swami said to me, it's not so bad. Я ответила, ну это не так плохо. Put his hand in front of my face, and from the palm of his hand appeared a watch. Он поместил свою ладонь рядом с моим лицом, и из нее вот таким образом появились часы. The proof you need it. Вот доказательство, которое тебе было нужно. And put the watch on my wrist. И надел мне на руку часы. When Swami materialized the object is very bright, refulgent with light. Когда с вами материализовывал, то в этот момент было очень много света. So he asked me to cover it because he said the other people will feel envious, so don't show it. С вами попросил меня их закрывать, потому что тогда люди будут завидовать, пока никому не показывают. And then he put his finger here and he said, I will give a special power to your watch. Whenever you will have a bad thought, it will stop. И он положил свой палец мне на третий глаз и сказал, вот я тебе дарю такую особую силу в этих часах. Когда бы у тебя не возникала плохая мысль, она будет останавливаться. After a while, I was in the interview and I looked at my watch and it had stopped. Через какое-то время я был на интервью, посмотрел на мои часы, и они остановились. And I screamed to Swami, I said, Swami, the watch stopped. Я начал обращаться с вами, и говорю, Swami, часы остановились. And Swami laughed and he told me, I know, because you thought this, and that, and told me all what I had thought. Swami говорит, я знаю, потому что думаешь то об одном, то о другом, и вот твои часы остановились. The watch was alive. If something happened to me, the date of the watch will jump to the number 23. For example, today is November 20th. But if something happened, I would look at the date and the day would say 23. И такое произошло, что я когда посмотрел на календарь, в календаре в часах стояло число 23, хотя было 20. 9 years later, через 9 лет,
I was again in an interview with Swami, in another interview with Swami. Я снова был еще на одном интервью со Свами. And Swami suddenly told me, I will remove you, I will remove you, I will remove you. И Свами внезапно сказал мне, я перемещу тебя. I didn't know why, I didn't dare to ask. Я не знал, почему, и не знал, что ответить. When I came back to Argentina, within 5 days, I had 3 major removals. Когда я вернулся в Аргентину, у меня было 5 переездов. Each one was a miracle. I could have died in 2 of them. Одно из них было чудом, я чуть не умер. Very big removals. In one of these, a very dangerous gang of thieves stole my watch. В одном из этих случаев один парень украл мои часы. They stole the watch, Swami materialized to me. То есть он представил, как бы это был какой-то, видимо, грабитель, представил дуло пистолета и украл вот эти материализованные часы. It was an incredible miracle how Swami protected my life and my family lives, because it was a very dangerous situation. И это была очень опасная ситуация, и в эту ситуацию я увидел, как Свами защищает меня и мою семью. But they took the watch that Swami gave me. So in my next trip to India, I asked Swami. Swami said, I know everything. So I asked him, can you give me back my watch? И вот когда он уже украл мои часы, я тогда поехал в Индию и сказал Свами об этом. Свами говорит, я знаю. И он попросил, говорит, Свами, а можешь ты мне вернуть мои часы? He said, yes. First, you do your duty, then I will give. Да, но он говорит, сначала выполни свой долг, а потом я верну тебе часы. You know, we don't know when, in the eyes of God, we will fulfill our duty. Вы же понимаете, что мы не знаем, когда в глазах Бога мы можем полностью выполнить свой долг. It could take 10 years, 20 years, the whole life. Может занять 10-20 лет, всю жизнь. And I needed a watch. И мне нужны часы. So in another trip to United States, I bought a Rolex. В следующую поездку в Америку я купил себе Rolex. I always wanted a Rolex, so I said, I can buy it, I will buy it. Я всегда хотел Rolex, я подумал, куплю. A couple of years later, I was in Buenos Aires. I went to a meeting with a client. Пару лет спустя я поехала в Буэнос-Айрес на встречу с клиентом. At 5 p.m., I left the office of this client. I went to the garage where I had my car. В 5 часов вечера я закончил встречу и пошел в гараж, где у меня была машина. I was walking in the streets, going to this parking where my car was. Я шел по улице в парковке. And suddenly someone grabbed my arm from behind and with the other hand stole my Rolex. И в этот момент кто-то меня схватил за руку и стащил мои часы, мой Rolex. Daytime, all the people in the streets, no one did anything. And I started to run to catch this person, but another one was waiting for him in a motorcycle and they ran away. Я погнался за этим человеком, но на другой улице его уже ждал другой сообщник, и они вместе убежали на мотоцикле. And I thought, what karma I have with watches? First, they stole me the watch Swami gave me, and now they stole the Rolex from me. Я подумал, что же за карма такая у моих часов? Первые, которые мне с вами подарил, украли. Теперь вообще мой Rolex украли. But what can I do? So I went, get my car and came back to my house. Что мне оставалось делать? Я сел в машину и поехал домой. It was Wednesday, 5 p.m. Это была среда 5 вечера. Next morning, Thursday in the morning, before going to work, I went to meditate to the place where I have my altar. На следующий день, с утра, перед тем, как поехать на работу, я пошел в комнату помедитировать, там, где у меня находится алтарь. So when I was finishing my meditation, suddenly
came to my mind all the situation when I saw how they stole my watch. Когда я закончила медитацию, мне сразу пришло озарение, как вообще эта вся ситуация с ворованными часами произошла. So I told Swami, you are omnipotent. You can give me back my watch. И я обратился к Свами и говорю: Свами, ты же вездесущий, ты можешь вернуть мои часы. But then I thought, how stupid I am. I'm asking Swami for a watch. I need to ask him for more important things. Потом я подумал: Господи, какой же я глупый, я прошу у Свами о часах, а не о более важных вещах. So I asked him to forgive me for asking for these material things, and I chant Om Shanti Shanti Shanti. И тогда я попросил прощения за то, что я прошу у него о таких материальных вещах и начал петь Ом Шанти. When I chanted the last Shanti 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 He, I heard the lady who was working in my house shouting, "Sir, sir, sir, your watch, your watch, your watch." И когда я уже закончил читать последний Шанти Шанти Хи, я услышал голос моей служанки, которая кричала: «Сэр, принесли ваши часы». The Rolex that was stolen the day before in the city of Buenos Aires appeared materialized in my house. Часы, которые вчера были украдены в Буэнос-Айресе, сегодня появились в моем доме. The same watch, the same serial number, they had only broken the pin that I replaced. Swami gave back my watch. Те же самые Rolex, тот же самый номер, только немножко сломалась вот эта штучка, но они появились у меня, материализовались. Nothing is impossible to Swami. Ничего невозможно. Нет ничего невозможного. I want to recommend some spiritual practices that are very important for our spiritual advancement. Я хочу вам сейчас порекомендовать одну такую духовную практику, которая является важной. And I want you to forgive me for what I'm going to tell you. Я заранее прошу прощения, потому что я собираюсь вам сейчас сказать. Because in the spiritual path, when you do something wrong, but you didn't know, you have to suffer a karma. But if you know that this is wrong, the karma is much bigger. Потому что на духовном пути, если вы что-то знаете, если вы что-то делаете, и это неправильно, тогда вы не подвержены карме. Но если вы знаете, что это неправильно, и продолжаете это делать, тогда карма вас не настигнет. So I will tell you some spiritual disciplines that you have to do from now on. И я сейчас вам расскажу об одной духовной практике, которую вы можете потом использовать в своей жизни. Are you ready? Готовы? Yes. Okay. From this moment, listen very carefully. From this moment onwards, you will never criticize another human being in your life. С этого момента слушайте очень внимательно. С этого момента не критикуйте никого в вашей жизни, ни одного человека. You will not criticize him with your word, nor with your mind. Вы не будете критиковать никого как голосом, ртом, так же и в вашем уме. Second spiritual practice. Вторая духовная практика. From this moment onwards, you will never get angry again. С этого момента вы больше никогда не будете злиться. You understand? Поняли? Yes. Doesn't matter what happens in your life. Whatever happens in your life is what is supposed to happen. Не важно, что происходит в жизни. Все, что происходит, это должно произойти. There are 4 laws, spiritual laws. Есть 4 духовных. First law is whatever happens in your life is what has to happen. Первый закон: что бы ни происходило в вашей жизни, это должно произойти. The second law, whoever appears in your life is the person who was supposed to appear. Второй закон: кто бы ни появился в вашей жизни, этот человек должен появиться в вашей жизни. The third law, whenever something happens or a person appears is the right time. Третий закон: что бы ни происходило и кто бы ни появился в вашей жизни, это все происходит в нужное время. And the fourth law,
When something finishes, forget about it. И Let it go. четвертый закон. Чтобы не закончилось, это закончилось. Отпустите это. So don't get angry. What happens to you is what was supposed to happen. Что бы ни происходило с вами, это должно было произойти. Надо произойти. Third spiritual recommendation. Smile. Smile, smile. Улыбайтесь. If you don't smile, I will tell you, if you don't smile, you don't understand who Swami is. Если вы не будете улыбаться, вы не поймете, кто такой с вами. If you don't smile, you don't understand his teachings. Если вы не будете улыбаться, вы не поймете его учения. If you don't smile, you don't understand how lucky you are. Если вы не будете улыбаться, вы не осознаете, какие удачливые вы. The only excuse for a Sai devotee not to smile is to have constipation. Единственный случай, когда преданные с вами могут не улыбаться, это когда у них запор. So from now on, be happy, irradiate happiness to the world. С этого момента давайте будем счастливыми и нести счастье в мир. Another very important spiritual recommendation. Еще одна очень важная духовная рекомендация. Remember God all the time. Каждый раз думайте о Боге, помните о Боге все время. You can do your work in the world, but don't forget God. Вы можете делать вашу работу на работе, но не забывайте о Боге. Remember that He's in your heart. Помните, что Он находится в вашем сердце. Remember that He's everywhere. Помните, что Он находится везде. This constant remembering of God is a very, very important spiritual practice. Постоянное памятование о Боге – это очень мощная духовная практика. Have faith and confidence in Swami. Имейте полную веру в Свами. Have faith that God exists and confidence that He will help you. Имейте веру в то, что Бог существует, и уверенность в том, что Он поможет вам. Do I have time to share more experiences? У меня есть время поделиться еще опытом. Никита? Yes? Yes. Okay. One time I was in charge of approval all the cultural programs that were being performed in the ashram to Swami. Однажды я был в ашраме, готовились к программе для Свами. 15 minutes. Sorry. So if any country wanted to present a cultural program to Swami, I had to approve it. Каждая страна должна была представить свою программу в ашраме, а я ее должен был одобрить, эту программу. So once I received a proposal from a country to have a choir to sing to Swami. Однажды я смотрел на хор, который должен был петь перед Свами. So for a choir, we needed grades. You know, we needed to prepare stairs where the choir will stand. И для хора должны были быть ступеньки, на которых они, несколько рядов ступеньки, на которых они бы стояли. So before going to India, we contacted the ashram and we asked them to prepare these stairs. И перед тем, как поехать в Индию, мы связались с ашрамом и попросили подготовить эти ступеньки. And Dr. Goldstein at that time was the chair of the international organization. And whenever we spoke, we started to share a joke. И тогда был вот этот доктор, главой организации, и каждый раз, когда мы не общались, мы все время начинали с какой-то шутки. Dr. Goldstein was very fat and he couldn't dance very well, and I'm a very bad singer. I cannot sing. Доктор Гольстон, в принципе, он не мог как-то хорошо танцевать и не мог хорошо петь. And we thought, if the choir is performing and the stairs are not good and they fail, it will be a disaster.
Мы подумали, что если вот он будет участвовать в хоре, и вдруг он упадет, это будет вообще катастрофа. So we thought, if that happens, you will sing, I will dance. И мы подумали, что как бы, если это произойдет, тогда я буду петь, а ты будешь танцевать. And Swami will be very amused seeing us dancing and singing. С вами очень удивится, увидев нас танцующими и поющими. So whenever we spoke by the phone, we end with this joke: be ready to sing, be ready to dance. И когда бы мы не разговаривали по телефону, мы все время заканчивали такой шуткой: ну что, готов там потанцевать, ты готов петь? The time came when we had to go to India and this choir was going to perform to Swami. И пришло время, когда мы поехали в Индию, и должно было быть выступление этого хора. The day of the performance, we were waiting for Swami in the Purnachandra hall. И вот перед этим выступлением мы ждали с вами в Пурначаре. Swami was going to enter through the door. Each one of us was waiting on one side of the door. И мы ждали начала хора в одной стороне, другой в другой стороне выхода. When Swami opened the door, he looked at us. Когда с вами открыл дверь, он посмотрел на нас. And he looked at Dr. Goldstein and he said, are you going to dance? And he looked at me and he said, are you going to sing? Когда он посмотрел сначала на доктора Гольстина и спросил: ну что, ты собираешься танцевать? Потом посмотрел на меня: ну что, ты собираешься петь? He knows all what we are doing, all what we speak by the phone, all the emails we write, he knows all of them. Он знает все о нас, все, о чем мы думаем, о чем мы разговариваем по телефону, все, что мы делаем, все о нас знает. One day, one Argentinian lady in the morning said, I would like very much to eat something that Swami will give me. Однажды одна женщина сказала: я хочу попробовать то, что, съесть что-то, что Свами лично даст мне. In the afternoon, Swami called the Argentinian group for an interview. И после этого Свами позвал ее на интервью. And suddenly he looked at that lady and asked her to stand up. Внезапно он посмотрел на эту женщину и попросил ее встать. And he asked her to stretch her hand like this. И попросил ее вот таким образом вытянуть руку. And he put his hand on top, and in her hand appeared a ball of polenta. Вторую руку он положил ей на макушку, а свою руку положил на ее руку, и между ними появилась полента. Polenta is corn, you know, sweet corn. Полента — Very это кукуруза. And he started to give one piece to each person in the interview room. И он начал кормить каждого в этой комнате. There were 30 people in the interview room. Там было 30 человек. He gave one piece to each one 3 times. И он давал каждому по кусочку по 3 раза. That means 90 pieces. Это было 19 кусочков. 90, да. And the lady then said, I thought that nothing was going to be left for me. And when she looked at her hand, the ball was intact as at the beginning. И женщина подумала, что мне ничего не осталось. И вдруг на ее руке оказалось такое же количество, как изначально. So I can share with you for hours experiences I had with Swami. Я могу часами делиться своими опытами, которые были со вами. But I want to, before going to some questions, I want to say something very important to you. Перед тем, как начнутся вопросы, хочу вам кое-что важное сказать. Whenever you discover that you have to change something in your life, Прежде чем мы что-то хотим изменить в своей жизни, don't wait, don't procrastinate, change it immediately. не нужно ждать, не нужно впадать в прокрастинацию, меняйте это прямо сейчас, немедленно. It's very important for the spiritual aspirants to look inside and see what we have to change and change it immediately. Это очень важно на духовном пути. Посмотреть внутрь себя, увидеть, что нам необходимо поменять, и поменять это сразу же немедленно.
I am very happy that from today onwards, you will never criticize another person. You will never get angry. You will always be smiling and happy. И я очень рад, что с этого дня вы теперь не будете критиковать других людей, вы не будете злиться, вы будете всегда улыбаться и будете счастливы. Dear brothers and sisters, I pray and I hope that you will feel the presence of Swami each day more and more in your lives. Я молюсь, и я очень надеюсь, что каждый день ото дня вы будете все больше и больше чувствовать присутствие с вами. You are really blessed. Вы действительно благословлены. Thank you. So feel his divine presence and share his message with as many people as possible. Мои искренние пожелания и делитесь его посланиями как можно большим количеством людей. Jai Sairam. If you have any questions, I would be very happy. Sairam. Sister, spasiba, spasiba, spasiba. We will continue with you online on Voice of Sai, okay, with the questions. Next meeting we will do with you, okay? Okay, very good. Thank you for this conversation, and we are very happy for this experience. Thank you. Thank you very much. Sairam to all of you. Sairam. Thank you for the translation. Thank you. Thank you for sharing your experience. It is very important for us. All people are happy and they are smiling. Very good, very good. Okay, all my love to you. Sairam.